다들이 아주 그 조정부 예물을 봐. Right. 안에 저기 저기 돈에 남발행해서 제약이 고급 중들이야. 안에 가보시라서 쉬하다 그냥 참대 배웠들이야. 예. 그것이 I'm very happy to be together with you at this gathering that was organized by Kamadodin Kunkabling and Kagyut Dodin Kunkabling. And very happy to see you all. Welcome. 안에 예동 예로리아 아주 최저리아 아주 그 로정국이 최저리아 저 걸으제 이제 최저의 추주십시오 최저 멤버들도 디나 중국민도 자자 Lasso? 제자다 라마 디두산 냠뇽 사제 안들인데 kamba치분들이 실례지 Lasso? 다들 계시셔야 이제 중요해 보자 Lasso? 안 간다야 다른 미세 talk 지어스 예 거선 다이미는 talk the topic 디가레슨 topic 미세 게민도 안데 라메다 교랑 가르시나 드그레스 드레송도 다 가르시나 드그레스도 양디디즈 지신디신데 매우듯이 Lasso? It's kind of tricky. Today in Justane. Okay. In 2008, I had the opportunity to visit the actual Dharma center of Gagyudrodun Gunkyab, and it was very crowded because I heard that not even all of the members can fit inside the Dharma center. There are so many members. And so I think Lamala gained some experience from that occasion, and this time he decided to rent a hall for the talk. And I heard that there was a talk today, but I didn't hear what the topic was. And Lamala told me there's no special topic. I could teach about whatever I wanted. I could talk about whatever I wanted. So since there's no special topic, then it becomes kind of tricky. I don't quite know what to say. I think I, the translator, don't know what to say. I might have misphrased that a little bit, but 다들 지단도 가져요. 아니 답변을 좀 formal 가져야지 로마 지 가져야 난치 롭존 셴네 칭게 망부시아에 잡대 배워대 제가 지디 formal 저 셴나 somebody 칭도 Lasso? 이내 나라시다 the person koran formal shira means an formal shell the color of stoa Lasso? and then you stand 지단기 아니 가르 경험감 부분을 주루바 아니 디 엔다간다 참미르가들 미세 잡아야돼 비슷 차리아래 다나신 공 미 지체나 안 노쇼리아 표가 나무 상계비 다 지당 상계기 때문에 안디 나는 표 나무 상계비 때문에 뱅게 아쉬워진 부도 차리아래
Hindustani Kyansu Nalone Kashelia, Dinde, Konda, and Java Summerway. That was Charlie or some, it was Chengadu. And Hindustan did you sell then and Narayana, Tatabadu, Chi, Gagablia, Gagab Nizilia, Mother Rotuyo Mane. That dinane, Americalia, that thing, that is the Subare. It's just a misegi, Katre, Niegi, Samle Nalolia, Yawan, Chudupal, the energy, America, Devati, Summerweather, Lemon, Devati, Sabuye Inza. The Jegi, Junzel Dene, Araina, Yana Andu de, Don to Peruch, the Chi, Chonga de Chilian, Zidu Shuye, Shuai. Lassa? I think most of the attendees of today's talk are students of Buddhism. And therefore, I thought it would be suitable to teach on some kind of formal topic. But the challenge is that I myself am not a very formal person. So we'll see what happens with regard to that. But in general, it is wonderful to be here in the United States of America because, as you know, His Holiness the 16th Gyalwang Karmapa had a very strong connection with the United States of America, and I think that he was one of the earliest masters to strongly propagate the teachings of Buddha Dharma in the West. And so, furthermore, I think that there are many of the students gathered here who had a very strong connection with His Holiness the 16th Gyalwang Karmapa. In terms of my own travels, I've only been able to visit 2 foreign countries so far in my life, the United States, of course, being one of them. And since the United States had such a profound connection with His Holiness the 16th Gyalwang Karmapa, I personally regard the U.S. as a place that would be very beneficial for me to return to again and again. Sumba, right, yeah. Right, and so this, of course, being my 3rd trip to the United States. And Pearlia that the Reda Baka Per Kansijonia, Tagana, the Long, the Tonta Ringly Summerway, the Tonta Ringlia, and the Che Yamnecha, some of that Cheshogi, the Kashway. Lobjon Xia some of my Sebe, and the Susu Gule Jarge, Susu Nijig Tsoadan Jar, and Susu Gule Jarge, the Jag Yamlen Chia said that Duzuman should dance. And the Jig Dakandar has a long tongue charging the others, never. And the Hindustani and a Tade Julia, and that long tongue charm on Buzilia. The Jiggy Kashre Pumizegi Nyamne Chavatan, Dana Shingi experience somewhere that Cheshavek and the Chedi and the Jinzabulim but Samaraya to share chair of Chiba and the Kwashikar which the launch air that is to Juruchilia. To do something though? In the snowy land of Tibet, the Buddha Dharma has remained for over 1,000 years. And so during the millennium and then some that the Dharma has remained in Tibet,
the Dharma has been practiced in a pure and authentic way, in a way in which it wasn't just an object of study or intellectual endeavor, but in a way in which it was really applied to the hearts and minds of the people who practiced it. Many individuals practiced the Buddha Dharma with great authenticity and sincerity, fully embraced by the experience of compassion. And it was this way for over 1,000 years. And the era at which we've arrived now is one in which this tradition of Buddha Dharma, this experience of Buddha Dharma that was practiced by Tibetan people for over 1,000 years is now being shared widely throughout the world for everyone to enjoy. This is the point in time at which we have arrived now. 다른 주산다 최기 다 최를 가져다 다 드린디 가져줘다 다 주시로디 아제 잠니지 거를 시엔 증명로 라상. 잠니지 거 아마시디 가르시에는 드그데스데 안데 지신 디시면게는 지도아 아디 괜찮았어 안다 드린디 잠니지 거를 지시에비나 증명로 삼정도스 라상? 다 마시 뒤주 가서래 다들 지어면도 다 나간다 드린 아주 강지제래샤 So since I've been given free rein to choose any topic, I think that it would be good for us to discuss loving kindness and compassion. No topic, no time. 다디 다 간다 지 최냠는 근데 시에비미나 최냠는 지사디 안지 가수에다 뒤주를 써야지다 망부지기 formal practice 지하게 뒤주를 써야지 그래서 님은 지금 나눠야 당하고 같이 미냐 나도 양은 공다를 같이 있네야 다지 뒤주 써야지 남의 지하도 지겨하래 다데 야부시라래 다디 디지 배터리 차지 차수 간다지 수지 님은 지금 나눠야 쉽지기 다 exhaustic somra lega mabu shibcheje exhaustic kala shibchka dana singi ji semde chuburu chade yebinza nanji formal practice shibcheje da kandanga jo semde maji shiwa chaje dang tuwa chaje adrish chalia formal practice chade awsha yusa samtang dus tuzuru des susu gela tuzuru chi susu sem 다 가지고 relax check. 루심 니가 relax check 두주시 당한디 다 개좀 스타일에 섬정. Of course, one of the ways that we practice the Dharma is in the context of formal practice. And formal practice is something that we need to make time for. We might set aside time in the morning or in the evening. But some formal practice, I think, is very good to do because it's similar to a time of day where we take to recharge our batteries. Throughout the day, we become very exhausted. We have many things to do. Our minds become quite disturbed sometimes due to all of this. And therefore, it's very helpful to set aside some time where we're only concentrating on relaxing our body and mind. This helps to pacify our mind and to tame our mind. And I think that for this reason, formal practice is very important. 다이미네야 최저 냠는 자사디 relax 차다. 다가는 신기지 술을 다 relax 차다. 다는 신파 디스마지
시와르차 대점 많이 붙여 대점도 많이 봐. 다 대래 hlagbaji 가르쳐 춤대 돼야지. 야 아주 삼동가데 쉽게 좀 차려야. 맞아. 다디 컨디션은 다디 조딩 아주기 emotionalism. 다 dealing 샤스물 아주 심. 다 녀모데 바지 녀모데야 선한다도 아나 녀모당 지 가르쳐다 다 dealing 샤라나 가사래. Lasa? 다 대상 오늘신데 벽에도 인지시라 세초만 됐어야는 아니야 이제 당 아니 개발스kem 다 드네주 다디 개점십 차려 딜링자디 요몬 다 이모셔널 사디 안 삼성 아들 심데 삼성 아 도박하려 용데 열었으나 당 아주 녀모사디 바 razum juroina and then as emotional jiba tab devrich lagu ardi yimbine da nyomo sadi pena mari badr chimina emotional sorji chorwan ru chimi biche ko mari basadi yang quran ji kashwe asu emotional thon mari ba imi da samsang yung gor de yimbine da di dinan include chetu yena mena hakumdo da khandar 다 녀모를 봐. 녀모 대하스란 장도 하나. 녀모의 냠도 다 가서 봐. 내가 제서 말다. 디 딜리 양한 주지 년대지 삼동과야 돼. 개좀 차리기 위해서. Awesome. However, our practice shouldn't be done just for the sake of relaxing. Relaxing is, of course, one component, pacifying the mind and so forth. But we need to accomplish an aim that is superior to that. And I think that one of the aims that we also need to accomplish in this way is working with our emotions, learning to deal with our emotions, or applying an antidote to our mental afflictions. So it's interesting when we look at the terminology here. In Tibetan, you have the term nyunmong. In Sanskrit, you have the term klesha. Sometimes when we speak very loosely, we say the word emotions in English, but it might be helpful to note that that doesn't quite map on 100% to the concept we're talking about here when we say klesha, something that disturbs the mind. Because ignorance, for example, or non-awareness is considered a klesha, but we wouldn't normally speak of that as an emotion, maybe sometimes, but probably not most of the time. So it's good to just bear that in mind as we proceed through our conversations. In any case, I think that our Dharma practice must definitely serve as an antidote to the mental afflictions, and therefore working with and learning to deal with our emotions becomes an important purpose of our practice. 제자지 spiritual practice, Dharma practice shaadi, 최저 냠내 shaadi, that 방법이 디사 commercial purpose somewhere. That's it. There is sometimes that is 가서 ben dundaji weekend of the spiritual resort and the change. Lasa? Energy 가서 지 쉬게 봐 meditation chair relax yoga chair relax chair and the spiritual massage 도 당제 벨르르샤 지 삼당도에 지 this 기본으로지 루부스에 대본으로 지 영화 삼당으로 Lasa? 다이면 오늘 전에 지 최연령 지 가서 다지 오늘 제일 대자만 된대만 봐. 대지 뒤수에 대버지당 뒤 가서지 기본으로 지 여행해 봐야 많았어. Lasa? 다디 intensive exercise 하면 다지 정달 nemboshna chede 다 가서 intensive exercise 하면
지 낭셈을이야 다 간다 exercise 하지 다디 참참 미망고 찔려야디 이 기부 용어 말다 내가 싫어 용어 말다 not easy That's it. 잘했잖아 최저 동안에 아주기 배는 곰시 닝버스 말ပဲ 大家拍下宁不的人有啊当下，拍下三万几，空气三万多几，我说牛毛不了，恐怕宁不的说还是凶当下，俺空气三万的强把的年纪呢，还呢，大干点去什么呀？恐怕三万几，空气三万几啊，跟别处吃过也别啥，但是 not easy，老巴都，是。 최소한의 가셔서나 내가 가서 personal mentality som을 다지 미시가 거라 정신 거라 교와 동거서 기저 봐 다디 엄마는 뜻가라 가버시 봐 다디 사지 지리 돈디스 검겹 냠내체 딘데 돈 교원 정도 사지 여러다 나서 다디 대회장 깔아 가고 싶지 파지 지다 시가 살에 단 딩에 시가라도 파지 교와 동안 매버지 당 아주 남지 당한 딩에 시가래 제자다 섭시 미도 살을 신고 봐 다이빈의 최소 나는 시에비면 다디 딩에 시가래 살자만 다간다 고 견도나 안디 교와 동과지 당 안디 소주 잡고 하루 처예비 인자 다디 레나 버지 말아 That's it. 안디 인주스안에 intensive exercise somar bataji shirag ji kale kya hwa ji ji sar samra Sometimes these days, spirituality is used for commercial purposes. Sometimes we have presentations such as the chance to go to a spiritual resort for a weekend. We might do some meditation, feel very nice, do some yoga, maybe get a little massage. spiritual Yes, a spiritual massage. And, we use this to replenish ourselves and refresh ourselves. And it sounds very nice. But actually, there's no guarantee that true Dharma practice will necessarily feel refreshing. It actually involves some intensive exercise for our mind. In fact, sometimes Dharma practice can be rather unpleasant, uncomfortable, and not easy. The reason why this is the case is because Dharma practice involves changing our old habits and letting them go and replacing them with new habits. So in terms of old habits, we have to learn how to let go of our destructive emotions or mental afflictions, and then instill in us new habits of loving kindness, compassion, and so on, and apply effort in that. And that isn't easy. In particular, Dharma practice actually has something to do with transforming our own personal character or our own personality, our personal nature. And that can be difficult. Of course, we have the recent observations from modern science that talk about how meditation can change our brain and so forth, but I think what the Dharma is really talking about is more difficult than that. It goes to changing our character. Sometimes we might have the defense, well, I'm not going to change this because this is who I am. That's my character. So I'm not going to change that. But Dharma practice says, no, that's not tenable. That's not a tenable defense, as it were. Because if your character involves flaws that are harmful, then the Dharma says that is what needs to be transformed. That's what you need to put effort into letting go. And that's a difficult process. It's not easy, it can be intense. 드레인 주사네 다가르 덴덴지 시가 쓰면 미전신 더 미 섬리야 요침비미나
다 미시가 서면 다 딜레 personality 딜레 교환하지 엄마 미지 공부 사버지미나 제리아 지미 장심 제로 차 유산에 그 personality 거는 교환하지 그래서 용디도 와 잠샘. 미 장심 제 당부 공부 사고 아니 지 차도 첨부를 제비미 아예 첨부 다 제마양 클릭클릭 그 가서야지 정다름 체인 유산에 미디 엄마들이 미신다를 차지 라서? 다 간다 미 장심제 미지 차도 준주 아니지 미야 함불 정말다지 킹종제 드리비식 쳐도와 대차연 유산에 고랑기 미들랭 교환주고 알라 고랑 미즈들랭 교환주도와 라서? 제자 남중아 저기 마부지 까마셰리가 알아 까마스두산 레자든 교화동안 매버지 다음에는 미딩 교화침이미나 에 고라 디전시 레된 교환주아요지 간다르 미디기 교화침이나 미디 미즈데 교환주아요지 제자 디게 가솔 가르쳐서나 깁홉 서머버다지 가솔이야 제와당 가솔 제와여지당 가솔은 딜럼이여지 벌써 땡겨요 삼정도스 간다르 수수디 수수 네법 텔레 네법 현실이야 교환주아요지 라서? 예 다다미 참 미망버지기 수술이야 this 마가와르 지게데비미나 아니 안되지 제마야 미망버지 수술 가버차요 이지 차요 다들 유산 디준데 다들 조디 지 르린 교와 땅부디 팽겨만다 라서? 지 리슐 제 무드라 제 다음에 제네 다디 다 칼라 가버와 라서? that is speech ji mantra de dana singi kashuji compassion ji kanama len jadong mangbu ji xeben di ping go man da gan da zo di and ji sem liang gyo dang che an sem liang gyo dang che ni su su de reng xi ka le me de liang gyo dang che de be su xiao ha chi So I think the Dharma is definitely about transforming our personality in some sense, because if we're someone who has a strong character that involves anger or lots of jealousy, then that's something that needs to be transformed by the Dharma. And later on we can become actually someone who doesn't have much anger, who is not very jealous, who is humble, and so forth. So, by changing ourselves as a person, then our life is transformed as well. In Buddhism, we talk about karma a lot, and sometimes we interpret that to mean that everything is fixed in place. We can't change anything because it's all been arranged by karma. But that's not the case. We can change our mind, we can transform our mind, transform our personality through the Dharma, and by transforming our mind and personality through the Dharma, we can change our life. So this can actually give us hope and show us that there is actually a future ahead of us full of potential, full of positive potential. For example, we might not be someone who is well-liked at present, but if we transform our habits, then we can be actually someone who is liked and regarded well by others. But to get to this level or state of transformation, it's not going to benefit if we just try to change our body alone or our physical demeanor. If we just were to rely on engaging in rituals and doing mudras from a physical perspective, it would be difficult to bring a true transformation about. In the same way, it's not beneficial to just change our speech to saying mantras or uttering the word compassion over and over again and so forth. What we really need to work on is our mind. That's the main thing. Through changing our mind, we change our personality. Through changing our personality, we change our life. And that is what we should put effort toward. 다디 샘김 제아딤 가르쳐다지
냠내 차디 가수에 다디 당기 녀모사데 지 가수에 지 텔레야 지 미튠비 쳐다 미튠비 쳐 sombrada 지 그래서 나오다 튠쇼 다 연대지 야게 동아다 미튠비 쳐게 간다 다 방스선한 장도 간다 개겐데 줄이야 아주 마 가서야 개겐세야 다디 개좀 차대요 다들이야 지금 요모사디 아주 지금 미디미 쳐기다 개겐 섬으로 다들이식 언제 와래 지당기 시당 섬으로 다지 다 그러지 나온다 변하지 시당 사르보다 되샤 사르 되게 지 텔레비냐 간다 직시나 지 positive side negative side 니가 유에서는 자도야나 could be changed somewhere 다지 람도 케스 당아주 추적게 시에는 람케르지래 야나 직디 수술이야 탑 기업 정보입니다 그리고 가수에 양지 가수에 좋아서 기라요 되봐 다들 집에서 용디 가래 다 강한다야 이내야 다다 지 대한지 수수기 당연 되질 않죠 강달 소스. No, that's it. Oh, that's that one. Stop. okay. So we could talk about the disturbing emotions or mental afflictions as adverse factors in our experience, something we need to transform or dispel, and then we could talk about positive qualities like loving kindness and compassion as harmonious factors that we need to promote and develop. But some of the emotions, such as anger, are not as one-sided. They can be spoken of sometimes to have positive aspects, negative aspects, maybe sometimes aspects that are both positive and negative, or aspects of anger that could be changed, that could be brought to the path and transformed into an assistant or support. So sometimes if we're able to skillfully relate to our emotions, we can bring them to the path and use them as supports. 다음에 대단한 수지 녀몽배 지기 레인주산 overwhelmed 그 수용아 저 컨트롤 제도 지금 좀 마땅한 봐 텔레야 컨트롤 샤르지 제도 매비 인자 근데 지금 내당 원에 지딜 초수 계야단데 지가서 남도 계야서도 가라고 샤로 Lassa. 다들 초수 계 남도 계야서디 지 소술이야 다지 가라간 성비 지가서 control 지게에 타네 되지 아지 민주산 디주제된 다 텔레이비냐 가서 준비시도 아주 야게 치네 아니 뉴버디 야게 동과 동네 용토야지마도 당분에 이제 용토야지 this covering this Lasso. However, when we speak about taking the kleshas as the path or bringing them to the path, we should know that we're talking about a different situation than being controlled by our kleshas, which is usually the way that we relate to them. Usually it's the kleshas controlling us and not us controlling the kleshas. If we're completely overwhelmed by and governed by our mental afflictions, then it's going to be very difficult for us to bring them to the path or take them as the path. So in order for us to be able to do that, we need to have some control over our kleshas, our disturbing mental events, and that is something that comes about through gradual process. It's very difficult to gain this ability from the very beginning. 다 타나양 배나 컨트롤 사야 가리야 다 컨트롤 사네 지와 마사네 지와 다 딘디르 지기 지 수술 초이스지
다 뉴버르 choice 야 뉴버르 타고로 Lasso? 사네 도 마사네 도 마더베 엔트 컨트롤 라이 걸이야 라와메바 마스카메 리지 네다로 충분히미래 아니 시라라 디 뉴버르 타고 말차사 타나야 다 담보디 간다 리지 뉴버지 타고 알아 Lasso? So ultimately, we have to be able to get to a place where we have the ability to relate to our anger in a way that we're not just at the whim of our own anger. So if we come to the point where we can choose between getting angry or not getting angry, then that means we've gained some ability. But if we fall into anger in a helpless way, where we don't have any choice or control whatsoever, then we still have not gained any power of our own or ability in relation to our emotions. 간단다 진지 쉬야디 간다 뉴몬 야면 대사디 아솔리아 가슈레 초니니 스먼 아땅아주다지 저지지가서 그래다 초니니 삼동과 시가르스 뉴몬이 뭐 된다 Lasso? 다 당고대 가르스나 다 치다 난게 삼루스담입니다 지 데리아 치다 디기 치다 난사디 양 아주 남기 지 응어보다 난게 셈다 디기 계제데 말해 Lasso? 다이메다 디 조데리아 겐르 니버르 니 창고 알았어 지디 양 아주 남기 가주래 치료네 가다 지 네, 가주래지 formal practice 망부르체 다나시 지 참바된 지 meditation 제 다나시 지 가주래 퇴삼을 체제 내지 토안에 땅 아주지 요모리아 님보 카데작 뉴버르디 아주주 지 가주래 뉴 collect somewhere 다지 드리비치가 아래 다디지래 다드네 니버디 가르쳐서나 니버디다 뇨모바랴 ngo시야서 뇨모바사데 근데지바 ngo시야지랑 나나 신기 ngo시에네 다디지 가르래 녀모바당 지 수수 시스템리아 디스턴트 스머베 지 장타르 샤트야지 다디 계속 차대요 알아서 Lasso? 계시 맞아 치료하는 다지 장바든 이제서 봐 망보지 곰베 다지 추인도 제베미냐 낭심리아 셈다 녀모들이야 지 가서 디스턴트 좀 시라베체 and Danaji Yanaji Simdi Yomobalji kind of almost like inseparable cha the rib chavi mina and Danashi Danam Junga Judi Soda revulsion some the Yomoliaji Kashwe that Julobe Sambasan and Rando Shabaloba Sambasan and Rando that Diji maybe mina that Dine Chi Nambalia 아주지 방법 쉐비미냐 된담 코란리아 녀몰리아 녀몰 조트야지다 녀몰 녀트야다 가까시다래서 Lasso? Tene gelno kesa di nyomo. Lasso? yes that make distance and other shallows and that Lare, tene rempa ni de chi dang jing nang ni lasso. You could say that there are two stages of relating to the kleshas or working with the kleshas. And whenever I say kleshas, for those of you who aren't familiar, we could say that means mental afflictions or disturbing emotions, destructive emotions, negative mental patterns, and so forth, is all klesha. So when we relate to the kleshas,
or try to transform the kleshas, there are two basic stages. We could call one an outer stage and one an inner stage. The outer stage involves the formal aspect, where we engage in meditation, we engage in the forms and following the instructions of meditation, we engage in study, as well as reflection and contemplation about the meaning of what we have been taught. And through this, we collect the methods or tools that serve as antidotes, or that will serve as antidotes to the mental afflictions. At the second stage, that's the more internal level, where we actually recognize the mental afflictions that are present in our own mind stream. Having recognized them, we can then start to set some distance between our own mind on the one hand and the mental affliction on the other hand. And it's very important to have this distance be present between our mind and the mental afflictions as a result of our practice. If we practice and practice, but still end up in a place where there's no separation between our mind and the mental afflictions at all, no distance between these two things at all, then our practice really isn't penetrating through to the key point. So to help this along, to help there to eventually, through our practice, arise a distance between our mind and the mental afflictions, we need what is called revulsion. We need some attitude of disgust or revulsion toward our mental afflictions and a desire to part from them. If we don't have that revulsion, then it's going to be difficult for us to get past the mere outer stage of just going through the forms of meditation. It will be difficult for us to arrive at the ultimate purpose of meditation in terms of parting from our mental afflictions. Siddhanta, a nyumun samarwe, mental emotion, the disturbing emotion lauda, kanda telgin bina, the missususulia. Chikarwe, nubasishun samarwe, nyumun, ya. 디 체시치중 소소소만도 섬도 라서 안 다는 신기 지당가 녀모 당아주는 유 자외 녀모도 되샤시는 디무숨 시가래 다들들 뭐 야와시는 뭐 오시다요 봐 라서 아니 되샤시는 디무숨디 다 가르슈에 돔시르도 돔다 자외 녀모로 선한다도 다디 돔르도 야고시샤 that this jibo samdambi minea and ji sherandi juse ji ngotra le larsh and desa sa de digi da ji linye gi yawa chawchon diskala khabus 라서 ta dine timusa de yen timusa da garime ta de beje nangda mangbu sheshor ba 라서 lame da mangbu sungor de ine ti phengom da jusosulia ngotravel jilang nyamsu nyongor du skuare tadi yong khawshido 라서 musa de garin yen gocho mare de de nyambo de yu pasu ze an de ju sane di gange da susu jesan deja tadi nyomo de zuegi 가수에 다 가는 라우다디 뉴버 치중 사람도 야나 다지 띵 सबमसब केवरा चुपसी onde mentosom dos chandos 라서 rin ju sane ta nam yin zo de susole ngele ya nyomo gar shu share shebe ne ya ta dine gozamne nyambo de ya ke sheo ta dile nyabas ke amno ta 라서 간 다리양 nga zoegi je kabli haji dealing with mental emotion somewhere that disturbing emotion the chewe kabli ya 당부 거란 successful 차다 걸 하셔요
예가 더야 난지 라성. 다디 인지미지 아줄이야 가수에 무투이네 지 가수에 냠렌치야 다디 지 뉴버 작보스는 장도 매버 작보스는 장도 진짜기 인도 없이 거야 돼 encouragement 거야 지 지게 판관으로 직터 판과 직총의 미나 아니 양결 가수에지 but 직 판과 샤워는 단도 주 제가 try you need to try 10 times 라성. 10 times you lose 100 times somebody보다 내리지 근데 가수에 진짜지 거야 쉽지 좀 잘하는 도스 라성. 진짜지 매비는 미망고치 당분에 다 직찬 오즈다 니숨 다 지가수에 not successful 되네 아니 바지 다 참샤샤 라성. 아니 비슷한 데 매미치 그뒤네야 에너지 소소기 에 녀모베 원래 좀고 무구르 삼바르지 고구르네서 마다 안 살아있는 좀 들으지 무구르 삼바르 지치 삼바지 거 개좀있어 Bowing down. 야 lying down 다 이랑 아주 다 이라 주지 마다 오케이 People have different emotional makeups. So that means that what's a strong mental affliction for some person isn't necessarily going to be the strongest mental affliction for a different person. Basically, the Buddhist teachings talk about 3 poisons of the mind, pointing to the 3 root mental afflictions of desire, aggression, and bewilderment, which of course can be translated in various ways. And these 3 in turn have many subcategories in the teachings, but these 3 are kind of like the central network for all of the other disturbing emotions or mental afflictions to develop. If we look at aggression or anger in particular, we can see that it is perhaps the easiest mental affliction to recognize and also the easiest to identify as problematic. But if we look at desire, it might be a little bit difficult to recognize, more difficult to recognize, and particularly sometimes more difficult to identify as problematic in comparison with anger. And then with regard to bewilderment or ignorance, that is a mental affliction that is taught a lot about in the texts and by the great masters, but just teachings from texts and masters aren't enough. We need to recognize its presence in our own mind stream, in our own experience, and bring that into our practice. But that in turn is very difficult. It can run very deep in our mind stream. And so there's no uniformity with regard to which kleshas are the strongest in which individuals. In any case, when we set about to transform our negative emotions, it's very difficult to gain success, as it were, or to gain victory from the very beginning. And therefore, what's really important is for us to have a strong sense of resolve, have a strength of heart, and have a sense of encouragement and fortitude when we set about to work with our mind and work with our emotions, because what will inevitably happen is that we're going to experience defeat. We're going to try to relinquish our negative emotions or try to transform our mind, and we're going to fail. So we should have the attitude that if we fail 10 times, that just means we're going to try 100 more times. If we didn't give rise to that firm encouragement of ourselves in the beginning, then it might be challenging, because maybe we could take one defeat or one instance of failure, but then after 2 or 3 instances of failure, we'd be pretty much ready to give up. So having this strong resolve in the beginning and an attitude that we're not just going to completely bow down to our negative emotions is very important. And nyomo sar
this chikarwe shu the chichung do sombi na ranking angi chi karashwe tuncho de yende samare sambe de yage yonda le la rush paji yongdo le la wan ruch Laso. paji yongdo sonda 다들 당게 쉬는 시 잠니지 사대 다나시 아주 상물을야 참바의 니지 사변스는 장도 야나 참바의 니지게다 감저디 아주 상물을야 아 기류네 바지 예대 버지 Laso. 장기 땡게스 예대 버지 드리 차리야래 안디자 세리베지 가수에 sympathy empathy 사드지 하드웨어 지 사도와 the Lebanon jigare jigsa Laso. ta ganda ta yimbi ne ta di ji situation samarwe ji so so ge chalong shombe ge da kuryu da ne dan le den che ko ga shwe yuan zhu ye ji an da na xin gi an ga zhe ge du ne ji ga shwe 이제 배 샴페인 자왈이야 involved 치두산에 다지 아주 되게 가르 지 현안들치 야나 risk 현안들치 된데르치 제제 안다 야나 진디 나라 저와 미도 삼들치 this is not my business somewhere 다들지 나라 주도 미도 삼들치 되지 삼려 당체 안 레라버치 딱한들 on off somewhere with social system the jevi imne the off cha yobrchi duan yobrchi pretende chari yore 그래서 디 균제되네 anga 저기 잠니지 리버디 사변 여버디 간데스 야게 당고요 간데스 제제 님 다디 도슈로디 님도 확성 리버 컨트롤 동고요 다디 anga 저기 가지고 삼도하데 계심 차대요 Laso. Tene ranking anki payale lagares. Sunya de karikola. no Laso. No. Ranking kashe ranking anki. 딜라면 다디 생기게 열었어 Alright. 생기게 담는 올라서. 되머베 Nyumong shukche chung yores. 어제네 야 Laso. Nyumong shukche chung yore. Kashe ranking anki. Laso. 당연 좀 마시셔도 Laso. 가르쳤다 Okay. 오케이 So, when we talk about the harmonious or conducive, 녀마마 녀모드 슈충 치미나 Laso? Oh, 되네 리베는 주 요알라 Zangchoti. Automatic. Laso. Ranking anki. Laso. Right, so when the force of our mental afflictions does begin to lessen, then it becomes easier and easier for the positive qualities of our mind to flourish. So, when we talk about loving kindness and compassion, these are qualities that all of us have in our minds already present from the time of our birth. We all have these qualities innately. Science these days tells us that our brains are hardwired for positive emotions such as sympathy, empathy, and so forth. But we get into different situations, such as the conditions in which we were raised, the environment in which we were raised, and things change. And another thing that can serve as an obstacle to the development of our loving kindness and compassion is sometimes we're afraid of trying to help others. We might initially have a wish to try and help others, but then hesitate because we think there's too much risk if we actually try to engage in helping others. Or we say to ourselves, this is none of my business, so therefore I'm just going to disengage. So sometimes it's as if there were an on-off switch to the loving kindness and compassion in our heart, and we choose to leave it on the off setting. Therefore, contemplating to ourselves about how we can further empower the loving kindness and compassion that is already present within ourselves,
further energize the pure intention that we possess is very important. 다드네 다드시라 두주시라 맵자 아드린 주사네 간다 다 도나도도르디 에지 compassion 자디 지 아주는 유지 sympathy somewhere empathy 자 다디게 딜레 지 menjawa 다들이야 more dedicated somewhere more involved in action somewhere 다들 간다 디 미신다가 동해를 understanding 자당 디지 가르에 텔레야 다가르에 샤차웨기 삼바자마 힘바 저니 아니 간다 동해에 심제 사람장도 아나 다 간다 심제 버리부디 지 차셰 교르제 나 드리지가 동안에 간다 지 자와 수면으로지 니네 페아로도 드리지 저 고가래 드리지 요머체 다 대인 주산다 대야 안 된제베기 니지 대야 되네 지 가수에 지 디도 소화에 버서머베 심지어 탐제리야 안 된제베다 동해쟁 심지어 탐제리야 안 되지 가수에 공부하디 다 개점심 차려 봐 맞아 인도스탄 디교제 되네 다 데리베신 어디 야겐 로가데 수수셈기 이버도 디베신 야겐 로가도 신세 다들네 다 두주시라면인데 온드 롱지 더러치스데 송도 제가 온드 롱디 doing Lassa. It seems that we're running out of time for our session together. So the main point that I wanted to make about compassion is that compassion is a little bit more than just sympathy or even just empathy. It's something that entails more dedication and a heart that entails more involvement in action. So compassion isn't just the mind or heart that understands or feels for the suffering of others or has warm sentiments toward others. Rather, compassion is the mind that realizes that the sufferings of others are actually a part of oneself. And within that attitude, the heart that bears unbearable love for sentient beings. So, therefore, to meditate on compassion is to further cultivate and nurture this awareness that one's happiness and suffering is the happiness and suffering of all sentient beings. The happiness and suffering of all sentient beings is the happiness and suffering of oneself. And when we meditate in this way, our compassion will increase, and it will increase step by step in gradual stages. So that is what I'd like to say about compassion for this morning. And additionally, I've been requested to give a lung, or a scriptural transmission, for the text that I composed on the preliminary practices, brief recitations for the 4 preliminary practices. So I will recite this scriptural transmission now. 지린다 자와싱이 데베데라 루니지다라 되나는 쳔데데도 라메 속에 운전이 되는 상황이 되는 장라리도 코조기도 개고 지나면 맞아요. 지지 좀 다스면 라만 지어서 이름 지어서 상에도 출연을 미거든요. 이무들 심게 자와서 이무지 봐.
상계는 최저 좀 소는 이런 이제 저도 그런 데는 전부들 라바를 저는 많이 좀 오는 너무 저 다는데 이버도 다녀만 다녀서 녀배서 라면 뭐지 그래서 디제다 버저 도서 오늘 니 다보다랑 좀 라면 이버도 지로서 또 그런데 예로는 하는 집에서 하면 그래서 랑게 정보는 맞으려 나도 도저히 وجرس دوس من مربع 탐제 계절 하는 거도 너무 니도 데벨이 돌리면 영어 시작을 도전 넘어다 이제 요라는 냠브샤 이번에 녀만 나도 이제 샤마도 잡에서 처배 지명하는 심정가도 다브로 되고 싫으면 도슨 저거 이제 소리 메르죠는 신조르 교르는 거죠 저번에 가면 메르지가 가르쳐 보는 그래서 이제 배만이 되는 것을 하면 되는 있으면 예상이 겹도 주는 그런 다들 추기 완 저는 되는 이면은 오미지 임 도전이 오늘 아주 좀 받으면 이제 보고 좀 아주 되는 여전히 나오는 진리 주변에서 좀 사실은 오늘 뭐 막아내면 맨제 조금 잡아나 나버서 맞을 때 조금 라디오기 좋아하고 고좀 라마도 고좀 다음에 이거는 질문요도 주고 저라면 예 한번 튜민의 튜모니 내치마도 오는 이름 라 이름 결라면 주변만 이제 자야는 뭐도 참 뭔가 좀 야라디바고 많은 집에서 남아서 많은 그래서 꾸지마다 라마르를 되게 지르기 뭐 더베지 좀 들고 보다 좀 그래서 파워지도 못 이거를 이제 모두를 다다니는 버자주 미션으로 되도록 이제는 인지를 가지셔서 남아도 잘하고 이거 이제서 그러면 거서 좀 더 많이 또 고정은 되다 라메 고정도랑 루마이즈 예매도 좀 셈샤고 이번 질람도 라메 나와도 기도 담저 라메 우리는 제시바랑 되면 뭐 도이지 좀 뭐를 미놈 교와서 라메니 저 자오 춘대랑 저걸 제시 망가 뭔가 명하다 그 이를 되게 수라가 주둥이에 와서 그걸 좀 버자고 다들 주사 안타리디 샌프란시스코 야 다들이 데 가슈에 티니버데 요아 좀데 가샤 좀 생각 상만 도도 시라 가고 좀 안다리 Amirglia tin Sumbayon Bekolia and Dawa Nigilia. Kashreji Tuzu Tadri Pats and Draki, Kogab to Shumbre, Tadi Kogabdi, that Ting Tambu Chadi are. The Chi gave of Nalolia, the Tuzu Jumbuji Nalolia, Pats and Drag, Kogab Chumbutin Tambu Chadi are. Tadi 디 레라버치요 다들 고급타 레라버치 말에 강주디 싱만 마체 지제는 신도 하고 말에 다디 가서 하고 버린다 레라버 요 말에 안데 인주스탄에 다들 이제 레마 다 주주 정부지 나올이야 아니 고고네 이제다 주주 가서다 고급 정부디 this country Gabsha Johnson they do some Mambali Minia and Kanzu Ched near to Zu Manzi down to set some sort of that Digi Jawada and Dana Shingi the Easier of Champstires. Lasso? Charansoki Chedo. I'm so happy to be visiting San Francisco for the second time and very happy to see you all. And this is my third visit to the United States, but the first time, really, that I have had the opportunity to have such an extended visit. So this time I have the chance to be here for 2 months and visit various places. I'm very happy to have this opportunity, and it hasn't been an easy one to receive. I don't know if you're aware of how difficult such an opportunity is to receive, but it hasn't been easy. Something I've waited for quite a while, and therefore I'm very happy that it has come to pass, that I'm able to visit the United States for an extended period of time. And my hope and prayer and aspiration
in the future is that I will be able to come back again and again for the benefit of yourselves in a similar way. di nalo le ti share ngarang ta na si chengye ta de ga sana di jeje yong ga gyumzen ru zo ji di ane kada ji chi ge ge nalo ya ye be ta kanda ko ka shwe ta loma sana zhe ge ta ngar da ngarang loma ru ji na ru she ge do ngarang lama ina she de loma ye na ja she ge do de yin du sana da 간다르 치 예금 나로려야지 가트 다 정부 망부지 도시하래 내주산에 디지 대주다 투제 치아기 다 고급디 마종이 말에 대인주산다 야할래야 신시다 야라왕 루베 나로려야 바지 친세 아니 비게지 로도 중임이나 아니 지 예금 가려야 예배 정부 소리야 투야기 고급 망아 용거를 삼버지 나사 니지 자와를 치부 깨우치다 용물에 다 이미네 다디 야갈 레벨 젤리네 한테 레라우지 중요하면 다디 다디 lots of challenges समरबा 다지 hardships समरबा 다지 가는 방법이 유지도 shumare 다 간다야 안 다제 차림이네 다 데지 구양을 데지 구양을 조여be 지당 아니 라와 this cher roye dus number dus yonde yebi industane and lojenge ngita jawasanan randu myanam sanan randu dadi drubyak khanye dus da drubyalia and kandar ichi cher roarbi dus cha yebi industane da ngarang kawsha chonsu Lasa It's been more than 15 years now since I escaped Tibet and left for India. And when I did that, I left a note on my table in Tibet, and I wrote the reason for my leaving Tibet in that letter, but I also remember what I wrote so that I can tell you. The main reason why I left Tibet was because I wasn't receiving the opportunity to meet with the many friends I have in foreign countries. Now, you could say that I couldn't meet with the many disciples that I have in foreign countries, but I don't feel so certain that I have many disciples. Can you? No, it's okay. Okay. So I don't know whether to call them disciples or friends. But in any case, I wasn't getting the opportunity to meet them. And my thought at that time was, if I could go to the noble land of India, which is a free country, then I would have many more opportunities to see my friends throughout the world. But after I arrived in India, it didn't work out in exactly the way I had hoped. There were lots of challenges and a lot of hardships. It wasn't easy to just automatically go and travel throughout the world and meet all my friends throughout the world. So that continued along that way for some time, but now it looks like things are opening up a little bit. It seems that there might be some more freedoms opening up. And I really feel that maybe now I'm getting closer to fulfilling my hopes and aspirations that I had made 15 years ago. So I have great trust in this. 아니 딱 간다. 내 있을 가서 디스 가서 가다데
lo during level kala lo da kama bares zero che Lasso? tadi ke yam Lasso? ane da dine 지 dine lo jipsi kala ya kanda chujur chi 다 간다 드르 제제 총벌에 제산도 미진나로야 지 요아 다 챌린지 방법을 총벌에 요아 먹을 총벌에 제산 다디 요아 총벌에 얘게 가수라다 지 out of my control somewhere that the 요아 동도 유엔에 요아 신데 비게 말해 나 간다 두세 다 임비네야 디 요아 신부대게 나 미망고 질이야 가수에 다지 가수에 펜터 용배다 저거를 채또 shumare 레인드스나 베나 디린도 차셔빈데 그냥 좀 미망고치대야 영어체 영어서 뭐 투야당 이 강소리 이면에 데스 가수에지 강소리 지 가수에지 가보용하다 다나 신기 셈리아 지 디기요하로 기 디기요하게 가수에다 튕기는 좀세지 조토스 삼바를 두스탱도 내인주산 다디 통윤주산다 오망아 저지 가수에 등에 미진나로 연구망고 심비티 다 저것도 서서르시 다 가수에지 even though out of my control but they serve good purpose some other 통도스 다들 인주산에 간다야 그냥 상으로 돼 영어데 가보시다 좋은 수야이 아마 아무시다 수야에 도시 Lasso? When I was 7 years old, I was recognized as the Karmapa, but I had no plans for this to happen. I had no preparations for this. When I was 14, I left Tibet and came to India and have gone through many challenges that entailed. So I've gone through lots of big changes in my life, and many of them have been out of my control. But nevertheless, I think that these changes can serve a good purpose. For example, I've had the opportunity to be together with you here today, and I really feel that this opportunity for us to be together today may provide you with some small condition to further increase your own joy, happiness, and well-being. And therefore, even though there have been great changes and challenges in my life, they are not for no purpose. They can be put to a good purpose and become useful. So again, I'm so happy to see you all, and thank you very much. Thank you.